Good evening, all. We are starting the Grace 25th Anniversary and Excellence Award presentation. So, we welcome you all to the meeting. Those of you are watching from in the TV, please watch it always, and welcome you all to this meeting. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. With immense pleasure, Graduates Association of Civil Engineers, GRACE, CALICUT chapter, welcomes each one of you present here for the 25th anniversary celebrations. As part of our 25th anniversary, we are extremely delighted to distribute GRACE Professional Excellency Award along with a technical session on precast buildings. Myself, Jisha, host of the evening, and I am truly delighted to be a part of such a prestigious event. No occasion starts without showing gratitude towards the Almighty. Let's begin our much awaited celebrations with a silent prayer. Kindly rise for the silent prayer. Next, I invite Engineer Kala CP, Secretary, GRACE CALICUT chapter, to deliver the welcome address. Good evening all. Good evening all. Webster's dictionary humorously defines technology as the knack of arranging the world so that we don't have to experience it. We engineers know that it is definitely not so easy. Dear President, distinguished guests, and my colleagues in GRACE, we are constantly after new and useful technologies. Today, we meet to honor the technocrat with Professional Excellence Award 2022 for his achievements in introducing prefabricated modular construction technology to CALICUT. Choosing a path less traveled makes someone innovative and adventurous, and on completing it successfully, it becomes history. We GRACE are on our toes, always to appreciate, honor, and emulate such precious gems. Inspired and following his footsteps in pre-engineered construction technology, I, as a woman entrepreneur, have started a startup company called Center for Development of Innovative and Sustainable Construction Technologies, LLP, incubated in NIT Calicut, for integrating various pre-engineered building technologies, including prefabricated foundation, for which Kerala Startup Mission has backed up with personal prototyping grant. Let me outset extend our hearty welcome to diligent person, our award recipient, Engineer K.E. Faisal, to this August gathering. We welcome you, sir. A leader is best when people barely knows he exists. Does his duties in silence. I welcome our President, Thomas. Welcome, sir. Our honored guest, whom I have known since my childhood days, Mr. Rameshan Paleri, President of ULCCS, is here with us, whom we all call fondly as Ramesh Shetan, who has made all of us proud by flagging the society and my hometown Nadavaram Road noted among in Asia.
I extend a warm welcome to you, Ramesheta. And allow me to welcome Engineer to State Treasurer, Engineer Hashid Ali, coordinator this meeting. Without their support, this meeting won't be possible. Let me also offer our welcome to all our honored guests, charter members, past presidents, fellow members, press representatives, and last but not the least, Tula. Thank you. Thank you, Engineer Kala. GRACE, Graduates Association of Civil Engineers, is an All Kerala Civil Engineers Association actively involved in continuing development of civil engineers. GRACE registered under Societies Act in 1997 to incorporate consultants, self-employed and employed professionals in non-governmental sector and aims to strengthen the civil engineering Recipient of the Excellence Award, Sri K. Faisal, the founder, our honored guest, Sri Rameshan Palevi, and dear Grace family. 25 graceful years, an association formed to create awareness among the general public about the importance and necessity of engineers in construction activities, fondly named as GRACE. We have been a sustaining organization which regularly updates the knowledge, experience, and expertise with seminars, technical talks, side and involvement in public programs, technical support to government in disaster management. GRACE has been continuously recognizing and appreciating talents in engineering fraternity for their achievements. In the year 2007, we gave Metroman E. Sridharan a Lifetime Achievement Award for his contribution to Indian Railways and Delhi Metro. And the very next year, he was the recipient of Padma Vibhushan, the second highest civilian award of the Republic of India. And similarly, this being our 25th year, we have identified Mr. Kotikolan at this being, can you hear? Similarly, this being our 25th year, we have identified Mr. Kotikolan Adavelat Faisal, a person who has proved his excellence in every walk of his life, as the recipient of GRACE Professional Excellence Award, with prayers and anticipation of him receiving the Bharat Ratna in the near future. Sri K. Faisal, who hails from an affluent industrial family. Irrespective of his background, we should say that he is a person who started from the scrap. And he has started a company with a seed capital of $5,000, which was around 1.5 lakhs Indian rupees in those days. Has reached to a level nobody could ever imagine. It became $1 billion, the company, first company became $1 billion company in a few years. In fact, I had come to this property about 10 years back after KEF Holdings has purchased this property. They wanted some external engineers to verify the bill of the contractor, and the job was assigned to me to check measure the compound wall of this property. So I came here, I started walking around. It's almost more than a kilometer. I took almost half a day to do all those things. Then some idea struck me. Oh, it's 30 acres of land. It could be
it should be divided into around 300 housing plots. And it can be sold as very easily because it will get, because of the proximity to university, the airport, everything. So I thought it was a very brilliant idea to make it the Kerala's largest housing colony. But I didn't disclose my brilliant idea to anybody else. And when I came here today, I was surprised. My 20 prime plots have been converted into a swimming pool. More than 10 acres has been planted with jack trees, papaya, and even all this. I don't know why it is. Mr. Faisal's vision is much different from a normal person's vision. He aims for the unthinkable, and with his perseverance and dedication, he sees that his aims are achieved. The service rendered in education of sustainable developments, humanitarian aid, community outreach, and art and culture development through Faisal Shabana Foundation is countless. You'll get to know more about him in his talk. And we couldn't find a better personage to present this award to Sri Rameshan as Rameshan Paleri, the chairman of ULCCS, a simple and humble personality who brought a small labor contract society to one of the largest construction company in the nation. Master Bain of UL Cyber Park, the first as he said, in Malabar with an employment opportunity of more than 20,000. ULCCS is building all the major roads, buildings, bridges, and irrigation projects in the northern Kerala. His contribution to this society is well etched in our memories. And here I stand with all gratitude as one of the initiators of such a grandeur occasion, an occasion to honor Engineer Faisal sir for his contribution in introducing innovative construction technologies and for his philanthropic activities. And I am indebted to my Grace family for making this moment a stupendous one. Thank you. Thank you, sir. Now I invite Engineer Sajid Bhaskar, Executive Member, Grace CALICUT Chapter, to introduce our Chief Guest, Mr. Rameshan Paleri, Chairman, Uralungal Labour Contract Cooperative Society. Dignitaries assembled, and my dear fellow engineers, a warm good evening to one and all. It's my honor to introduce today's chief guest, Mr. Rameshan Paleri, who needs no introduction. As a formality, let me come to my assigned duty. Actually, when engineer Charlie assigned me this duty to introduce the chief guest, I was trying to get his profile, and I got almost a book. നമ്മൾ ഒരു പൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൂക്കാലം കിട്ടുന്ന പോലെയായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയത്. Anyway, Rameshan Paleri, I will just go short in a brief. Mr. Rameshan Paleri is the chairman of ULCCS. He chairs the board of all the subsidiaries of ULCCS and has played a crucial role in taking ULCCS to its current success and international stature. Ever since he took over as the chairman of ULCCS in 1995 at the age of 35, he has played a key role in revamping the cooperative society, accelerating its growth and enhancing meritocracy. He transformed the business group to grow as the #1 infrastructure development of the state, and in fact we can say as the country. Under his able leadership, the cooperative society now provides quality education, decent work and economic growth in a sustainable development model. Mr. Rameshan was quick to realize and foresee the need for diversification of the cooperative society
He drove the labor cooperative to become the world's largest and gain the cooperative society international recognition. He guided the cooperative to overcome many crises and establish itself as the most coveted infrastructural giant of the state. Under his able guidance, ULCCS has now grown in length and width in terms of employment opportunities, labor welfare and facilities, skill development, education, social welfare, etc., etc. Apart from the core functional capabilities involving infrastructural development of the state. His initiatives have helped the cooperative society to earn a unique repute in completing the projects undertaken within the time and cost limits. Mr. Rameshan has always stood by the core ideologies of the society to ensure maximum employment opportunities and to better the labor welfare and stature through education and the skill development. He introduced and implemented ISO 9001-2008 into the management system of ULCCS Limited. He is the mastermind behind UL Cyber Park, the first IT SEZ in Malabar, a project worth 600 crores. In the process, he has raised the cooperative society's turnover from rupees 1.6 crore to 3,000 crores. Under his stewardship, the cooperative society has a positive graph with powerful workforce. As few of you might be knowing, he is a graduate in a draftsman in civil engineering. He is from Madapalli, is married to Shobha with 2 children, Remin R and Ashwin R. And his achievements and awards he got, I will just read out some of them because it's almost all 3 pages is there. Indira Gandhi Sadbhavana Award in 2005, Cooperative Excellence Award 2008 by the National Cooperative Development Corporation, New Delhi, State Award from Kerala Samskarika Parishad for social commitment towards the society, etc., etc., 2008 from Engineers Forum, Arangil Sridharan Award in 2017, and so much is there. I am not going to read all these things. With all your permission, I welcome you, sir. Thank you. Thank you, sir. I cordially invite Mr. Rameshan Paleri, Chairman, ULCCS, to address the gathering. ഈ ചടങ്ങിന് ഇവിടെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ എൻ്റെ അയൽക്കാരിയും നമ്മുടെ ബന്ധുവുമായ കലാസിപ്പി, എൻ്റെ തൊട്ടടവൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരിയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാർലി ജെ തോമസ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡിന് അർഹമായ ശ്രീ ഫൈസൽ സാറ്, അതുപോലെ എഞ്ചിനീയർ സജിത് ഭാസ്കർ സാർ, ആഷിർ, വിനോദ് കെ വി, ഷാജു, ജോണി, മറ്റ് ഇഷ്ടവ്യക്തികളെ, സ്നേഹമുള്ള എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സഹപ്രവർത്തകർ, പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസ് അവാർഡിന് നമ്മുടെ ഫൈസൽ സാറ് അർഹരായിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ വരുമ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു താജ്മഹലിലേക്ക് വരും പോലെ തോന്നിയത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ വഴിയിൽ വരുമ്പം തന്നെ ഒരു മനോഹരത, ഇത്രയും മനോഹരമായ കാലിക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈസൽ സാറ്. എന്ത് തൊട്ടാലും അത് പൊന്നാക്കുന്ന ഫൈസൽ സാർ. സാറിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, 16-ലാന്ന് തോന്നല്ലേ സാർ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നി. പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല. അവിടെ പോയി കണ്ടപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത്. അത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ടെക്നോളജികൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ത്യയും കേരളവും പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അത്രയും നല്ല ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നടക്കാവ് സ്കൂളിലും അതുപോലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന്
ഈ പ്രീഫാബ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി തന്നെ നമ്മളെ സൗത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ സാറേറ്റ് സംസാരിച്ചിരുന്നു. 7 മാസം കൊണ്ട് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഗവൺമെൻറ് സെക്രട്ടറിമാരും മന്ത്രിമാരും ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഫൈസൽ സാറിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്, ഫൈസൽ സാറിനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഒരു 4 lakhs സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളെ സെക്രട്ടറിമാരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊക്കെ ഇതിന് എതിരായിരുന്നു. കാരണം ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ പിന്നെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 മാസം കൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഇതിൽ അവർക്ക് പേടി കടലോരത്തായതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, മറ്റ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം, ഇങ്ങനെ പല നെഗറ്റീവുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഓരോന്നും. അതാണ് അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് സാറ്. അപ്പം ഒരാളിന് സൊസൈറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും, കാരണം കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത്. കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പം നാഷണൽ ഹൈവേൻ്റെ 6 ലൈൻ പ്രോജക്റ്റിൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കിട്ടിയില്ല, കോഴിക്കോട് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് ഫസ്റ്റ് റീച്ച് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു. അദാനിയായിട്ട് മുട്ടിയിട്ടാണ് L1 ആയത്. 1700 കോടി രൂപ, 39 കിലോമീറ്റർ, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 50,000 തൊട്ട്, അത് സൊസൈറ്റി ആണല്ലോ, അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് വർക്ക് ജനങ്ങൾ വിടില്ല. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ, സമീപത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വർക്ക് മുഴുവൻ എടുക്കണം. അങ്ങനെ 1700ഓളം വർക്കുണ്ട്. ഈ 1700 കോടീൻ്റെ സിംഗിൾ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടിട്ട് 50,000 വരെ. അതിൽ 10% മാത്രമേ വലിയ പ്രോജക്റ്റുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. എല്ലാം നേരിട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒന്നും സബ് കൊടുക്കുന്നതല്ല. ഏത് കോൺട്രാക്റ്റും വലിയ വർക്ക് എടുത്താലും ചെറിയ വർക്കാണ് സബ് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതോടുകൂടി പ്രശ്നം തീർന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് 18,000 തൊഴിലാളികളുണ്ട്, 1700 എൻജിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബുണ്ട്, പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗമുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമുണ്ട്, പ്ലംബിംഗ് വിഭാഗമുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻറ്റീരിയർ എക്സ്റ്റീരിയർ എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയും ടൈമും കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇനി അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഇത്രയും വർക്ക് എങ്ങനെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് തീർക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. കാരണം മാൻ പവർ പ്ലാന്, മെറ്റീരിയൽ പ്ലാന്, മെഷറി പ്ലാന്, ഫിനാൻസ്, ഇത് കൃത്യമായി ഉണ്ടാക്കി 50,000 രൂപേൻ്റെ വർക്ക് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഏറ്റവും ടോപ്പുള്ള 1700 കോടി രൂപയുടെ വർക്ക് വരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തെല്ലാം ടെക്നോളജികൾ മാറുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടു. നേരത്തെ ബൈപ്പാസിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാലിക്കറ്റിൽ വന്നത് പന്തിരങ്ങാട്ട് തൊണ്ടയാടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ എല്ലാ റീച്ചും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ബൈപ്പാസിൻ്റെ ഒരു റീച്ച് മാത്രമേ ശ്രീധരനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു കാലിക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെ എൻജിനീയേഴ്സും നമ്മളെ NHും ഒരു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ കഥയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ, വലിയൊരു ഇല്ലത്ത് ഒരൊറ്റൽ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അന്ന് 2004 തോന്നുന്നു ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ചെന്നൈയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ സിംഗപ്പൂരിലാണ് ഇതിൻ്റെ കമ്പനി, ടെക്നീഷ്യന്മാരെ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ചു. സർവേ തുടങ്ങി. സർവേൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി നല്ല നോളജുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിന്, PWD സെക്രട്ടറി. അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ നമ്മളെ PWD എൻജിനീയേഴ്സിനും ആർക്കും ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ, പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാതെയും ഞങ്ങൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ മാറ്റം. അപ്പം ഫൈസൽ സാറും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ സൊസൈറ്റി വേൾഡിൽ തന്നെ 2ാമത്തെ സ്ഥാനം ലേബർ കോൺസെഷൻ. സ്പെയിനിലാണ് മോൺട്രഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൊസൈറ്റിയാണ് 1ാമത്. അവിടെ
അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും അവിടെ പോയി പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരു അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ താഴെ R&D, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, പിന്നെയാണ് ഈ ലേബർ കോണ്ട് സൊസൈറ്റിയും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ. R&D എന്താ പറയുന്നത് അതാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ പറയുന്നതും ദിനേശ് PD 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ 15 കൊല്ലം 20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ വലിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു R&D ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ദിനേശ് PDൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ, പെട്ടെന്നായിപ്പോൾ ആർക്കും അത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അതുപോലെ കാലത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് റിസർച്ചും ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിട്ടുള്ള R&D അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കും, എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിക്കും, കോറി മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രഷർ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയോട് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ആശയം. ഭ്രാന്ത ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണരുവിൻ അഖിലേശനെ സ്മരിപ്പിൻ, ക്ഷണമെഴുന്നേൽപ്പിൻ, അനീതിയോട് എതിർപ്പിൻ. അനീതിയോട് എതിർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രോജക്റ്റ് വളരെ കൃത്യമായും സത്യമായിട്ടും ചെയ്ത് കാലത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മോശം കാര്യം. അവിടെയാണ് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതുകൊണ്ടാണ് നല്ല പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, നല്ല റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് കേരളമാണ്. അപ്പം അനീതിയോട് എന്ന് എതിർപ്പ് നിൽക്കുന്നുവോ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ടി വിയിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, പത്രത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരെയും കണ്ട് സുന്ദരമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ കോൺട്രാക്ടർമാരെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. പക്ഷേ ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം, ഗുരുദേവൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം, മുറുകെ പിടിച്ചേ പോവും. ഇല്ലെങ്കിൽ 98 വർഷവും ഇത് നിലനിൽക്കില്ലല്ലോ. സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർച്ച. എൻജിനീയറിംഗിൽ തന്നെ മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കലൊക്കെ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പം സൗത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മാങ്കാവിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ലാബ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ തന്നെ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി വരുത്തണം എന്നുള്ള 100% ഉറപ്പ് വരും, എന്നിട്ടേ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ മറ്റ് മേഖലകൾക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. IT മേലൊക്കെ 2008 കയറുമ്പം വളരെ പരിഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പരിഹാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. റോഡ് പണിക്കാർ എന്തിനാണ് IT ഇറങ്ങുന്നത്? പക്ഷേ ഇന്നിപ്പം ടാറ്റ ലെക്സി വന്നു, സ്പേസ് ഇല്ല. 2000 പേർ, ഏകദേശം 2000 പേർക്ക് അവരിപ്പം പുതിയ തൊഴിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ 5000 പേര് നമ്മളെ കാലിക്കറ്റിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറുകയാണ്. കാലിക്കറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IT വരുമ്പോൾ അറിയാലോ, എല്ലാ ബിസിനസ്സും എല്ലാം നല്ല വർദ്ധിച്ച് നമ്മുടെ സിറ്റിക്ക് തന്നെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതാണ് വേറൊരു നല്ല കാര്യം. അത് ചീത്തയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പിന്നെ 2 ക്രാഫ്റ്റ് വില്ല് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെള്ളാറിലാണ്, അതൊരു പരസ്യം കൂടിയാണ്, നിങ്ങൾ പോയി കാണേണ്ടതാണ്. കോവളത്ത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കോവളത്ത് വടകരയുണ്ടോന്ന്, അത് നേരത്തെ 10 വർഷമായി, ഇതിപ്പോൾ പുതിയ തുടങ്ങിയത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വില്ല് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ICC കൊല്ലം സ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, അതാണ് സാറിൻ്റെ. കാരണം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾ എൻജിനീയേഴ്സൊക്കെ പഠിച്ച് പുറത്ത് വരുമ്പം 3, 4, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻജിനീയേഴ്സ് ആകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആളും തിയറി വേറെ പ്രാക്ടിക്കൽ വേറെ. അപ്പം സ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെ സ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു മോഹം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ച് വന്നാൽ അവൻ അടുത്ത ദിവസം ഫീൽഡിൽ വന്നാൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കണം. ആ മോഹത്തിലാണ് ICC. അത് നമ്മളെ ഇൻഹൗസ് നമ്മളെ തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടി +2നും SLCക്കും ഒക്കെ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയല്ലേ ഡിപ്ലോമ പഠിച്ച് വന്നവർക്ക് ഈ 18,000 പേരിലുള്ളത് ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ട് തുറന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു ലെവൽ 1 to 10 വരെയുള്ള ഒരു ഗ്രേഡ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻ IT ഡിപ്ലോമ BTech ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇൻഹൗസ് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കില്ല് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികളെ എഞ്ചിനീയർമാരെ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കും, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യത്തിലും വളരെ നല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ അതേപോലെ സാറ് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികളും കൊണ്ടുവന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാറിന് ഈ
ഈ സംഘടനയായ നമ്മളെ ഗ്രാജുവേറ്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എല്ലാ അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ സാറിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ അവാർഡ് സാറ് പുതിയ കേരളത്തിലേക്ക് ഇനിയും നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലും എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hello. Thank you, sir, for the encouraging words, and we wish you all the success in future endeavors. The awards is the perfect pedestal of the honor to some of the exemplary work done in our industry. Sir, I request you to please announce the winner of the Professional Excellence Award 2022, awarded by Graduate Association of Civil Engineers, GRACE, CALICUT chapter, as a part of our 25th anniversary. സർ, എഞ്ചിനീയർ ഫൈസൽ ഇ കൊട്ടിക്കോളം, ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ KEF ഹോൾഡിംഗ്. Thank you, sir. Now I invite Engineer Hashir Ali, Kerala State Coordinator of GRACE, to brief about Engineer Faisal. Good evening, everybody. Faisalka told me not to read this all. You say, as a family friend, without looking this paper. Thank you. In Malayalam, let me say. ഫൈസൽക്ക മാഹിയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 63 തോന്നുന്നു, 63. ഫൈസൽക്ക് എൻ്റെ ഫാദറും വലിയ ഒരു ബന്ധമായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? എനിബഡി? കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? നോ 1972 എൻ്റെ ഫാദർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്വിഹാർ ഫ്ലാറ്റ് കേരള റോഡ്വേസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂൻസ് ബാറിൻ്റെ അപ്പുറം 5 സ്റ്റോറി. അന്ന് ബോംബെയിൽ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ. ആ സമയത്ത് ഫൈസൽക്കൻ്റെ ഫാദർ അഹമ്മദ് എൻ്റെ ഫാദറോട് പറഞ്ഞു, സാഹിർ, ഞാൻ ബോംബെയിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ്, നീ കോഴിക്കോട്ട് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് 5 സ്റ്റോറി 2 ബിൽഡിങ് 16 സെൻറ്റിൽ. അല്ല, രാജ്വിഹാർ ഫ്ലാറ്റ്, കേരള റോഡ്വേസിൻ്റെ ആ റോഡ്, ജാമുരിയൻസ് ക്രോസ് റോഡ്, അവിടെയായിരുന്നു നടി മോണിഷ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് മരിച്ചു. മോണിഷ അമ്മയൊക്കെ അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹത്തായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു മകന് ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് വൈഭവം കൂടി കിട്ടിയാലോ? അതാണ് ഫൈസൽക്ക. എൻ്റർപ്രണർ, എൻജിനീയർ, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, ഒരു സെല്ലിങ് കഴിവ്. ഇതാണ് ഞാൻ കണ്ട ഒരു സംഗതി പ്രത്യേകം. അദ്ദേഹം മണിപ്പാലിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ബഡ്കളിൽ ചേരുമ്പോൾ എന്നോട് ചേരണമെന്ന് ചോദിച്ചു, എഞ്ചിനീയറിംഗ് വേണോ ആശയർ, നിനക്ക് ഫിലിം ഫീൽഡല്ല നല്ലതെന്ന് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ആളാണ് ഫൈസൽക്ക. അത്രക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെയും ഫൈസൽക്കൊക്കെ അറിയാം, എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. അദ്ദേഹം മണിപ്പാലിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുത്ത്, പിന്നെ TMA5 ഫൗണ്ടേഷൻ MBA എടുത്ത്, പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ USA ബ്രാഡ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നാട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ അദ്ദേഹം, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ അന്ന് കല്ലായിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചറിങ്ങാണ്. കാരണം ഫാദറിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ തുടരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈസൽക്കും അതേപോലെ ജനത, കല്ലായിലുള്ള ഡെഡ്സോ മിൽ റോഡിലുള്ള ജനതയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫൈസൽക്കിനെ പോയി കണ്ടിരുന്നു. ഫൈസൽക്ക് എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലും വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫൈസൽക്ക് പറഞ്ഞു, ഗുഡ്, ഇതിനൊരു ഭാവിയുണ്ട്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ വലിയൊരു റൂമിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. അന്ന് 1993 കോഴിക്കോട് 4 സ്ഥലത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ഗോളിയർ ലാൻഡ്സ്, കേരള റോഡ്വേസ്, ദുലീപ് സഹദേവൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ കേരള കുഞ്ഞമ്മദിക്കും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു, നീ തുടങ്ങിക്കോ, നീ എത്ര അടിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു.
അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ പേപ്പർ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകാതെ, എൻജിനീയറിംഗ് ജോലിക്ക് പോകാതെ എൻ്റെ ഫാദർ അതിന് വിട്ടത്. പിന്നീടാണ് ഫൈസൽക്ക പറയുന്നത്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വഴി തേടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്, ഒരു ഹോളിഡേ പോവുകയാണ് ദുബായിലേക്ക്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഒരു ഫോൺട്രി തുടങ്ങിയാൽ നന്നായിരിക്കും. ഈ നമ്മളെ കേരളം മാതിരി ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്ഥലമാണ് ദുബായ്, ഒരു ഹെഡാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഒരു പ്ലേറ്റോണോ അത്, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഒരാൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഫൈസൽഖാനെ പോലത്തെ ഒരാൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇത് ഒരു ഫോൺട്രി തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ള ആലോചിച്ചു. അദ്ദേഹം ലോണിന് വേണ്ടി പോയതൊക്കെ അദ്ദേഹം അറിയും. പക്ഷെ ഒരാൾ ഫൈസൽഖാനെ കോഴിക്കോട് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ദുബായ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ $2 million കൊടുത്തു. അച്ഛൻ്റേതൊന്നുമല്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കണം, ചുമരുണ്ടാക്കണം, അതിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ റിസ്ക് എടുക്കുക. ഒരു എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിസ്ക് എടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഫൈസൽക്കൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഫൈസൽഖാൻ്റെ ആ കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പോയി. 1997 തുടങ്ങി. 2007 അത് വേൾഡിൽ ടോപ്പ് 3 ടെക്നോളജിക്കലി അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഫൗണ്ടറീസായി മാറി. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പം 2012 അദ്ദേഹം ആ കമ്പനി വിറ്റു. ഇവിടെയാണ് ഫൈസൽക്ക സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസം. കമ്പനി ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ കമ്പനി വിൽക്കുക. 400 മില്യൺ എത്ര കയ്യിലാക്കി. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ദുബായിൽ വെറുതെ പോയിരുന്നു. ഇവിടെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയ ദുബായി പോയി. അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോയി. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ എന്നെ ഒരു ബഗ്ഗിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ 2 ദിവസം കൊണ്ട് വലിയൊരു മില്യണറാവും. അത് സംഭവിച്ചു. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുക അത്. ഞാൻ അന്ന് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഗതി, അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിമ്മ്, വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി ഹോം തിയേറ്റർ, ഫൈസൽക്ക് അവരെ കൂടെ ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ. എൻജിനീയർ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ് വൈഫും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷബാനും അവരാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നു, ഒരുമിച്ച് സിനിമ കാണുന്നു, ഒരുമിച്ച് പണിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അറബ് ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടി. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം അമേരിക്കയിൽ കാണുന്ന സാധനങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ വലിയ അറബികൾ അത് വാങ്ങി ടൈക്കോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ 2012 ഹി സോൾഡ് ടു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വെഞ്ചർ ടു ടൈക്കോ ഇൻ്റർനാഷണൽ. പിന്നീടാണ് ഇവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, യൂത്ത് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ഹെൽത്ത് വെൽനെസ്സിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ നടക്കാവ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്രിസം പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ, അതാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഫൈസൽഖാനെ കാണുന്ന ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയുന്നത് ആ നടക്കാവ് സ്കൂളിൻ്റെ മാറ്റത്തോടു കൂടിയാണ്. എനിക്കറിയാം അന്ന് അവിടെ ഒരു മ്യൂസിക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന എ ആർ റഹ്മാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോയിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പിന്നെ വെൽനെസ്സിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ ഈ ലോകോത്തര ഈ സംഗതികളൊക്കെ. എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇനി അധികം സംസാരിക്കരുത്, എൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വരാനുണ്ട്, അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഇപ്പം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാന്ന് പറഞ്ഞ്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 മക്കളാണ്, സോഫിയ, സാറ, സക്കരിയ ആൻഡ് സെറീന. അപ്പോൾ കൂടുതലായൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഫൈസൽഖാനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. With huge lots of applause, let's invite Engineer Faisal E. Kotikolan to accept the award. I request Engineer Charlie J. Thomas, President GRACE, Engineer Kaila C.P., Secretary GRACE, Engineer John C. Kezam, Treasurer GRACE to accompany. Request Mr. Rameshan Paleri to do the honorings.
Thank you. Now I request Engineer Faisal to do the acceptance speech. Sir. As an icing on the cake, we have a technical presentation by the award winner itself. Soon after, Emirates Technocasting was established to manufacture specialized valves for the oil and gas industry. By 2007, we became a self-contained integrated technology center. The community center was built to focus on the welfare of our employees. ETC was later ranked as one of the top 3 foundries in the world. Accelerating infrastructure development through automation and robotics, KEF Infra was one of the largest integrated off-site manufacturing facilities in the world. Fast-forwarded the construction of hospitals and schools to transform millions of lives. Today, we are celebrating the success of a noble Indian, of a noble family, the success of open-mindedness, of speed, of imagination, of excellence in execution. Performance leads to recognition. Recognition leads to respect, and respect leads to power. In India, we'll see many great entrepreneurs. But what's important is when young people give back to society. When young people contribute to the society, that is what a great Indian is all about. People make money, but people must put back money into the society, and that, to my mind, is the greatest quality which this young couple has. So, ladies and gentlemen, kindly give them a big hand. KEF Holdings is guided by the Faisal and Shabana Foundation to make a difference. Interventions in education, healthcare, arts and culture, women and youth empowerment, and regenerative sustainable development have empowered communities to positively build sustainable futures. Matra, a quaternary healthcare facility bringing unparalleled clinical care and patient experience in India at global standards. KEF Healthcare has redefined healthcare delivery from evidence-based clinical care to cutting-edge technologies and modular designs with Matra Hospital. Welcome to a new way of thinking, to a new approach to well-being, happiness, and health, to a combination that can't be found anywhere else. One where mind, body, and soul work in harmony with place. Hospital and hotel, resort and spa, retreat and rehabilitation, experiences and treatments, ideas and possibilities, unique, meaningful, and memorable. Welcome to a new harmony between how you feel and where you are. And welcome to a new philosophy, clinical wellness. Welcome to Tula. It all began with metal
നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാവോ? First of all, welcome to Tula. This is the first official function in this building, and I'm very proud that I could invite all of you. Secondly, it's a big honor that I've received just now from Grace, and especially from Ramesherton, who I admire him a lot in silence, because I know his work to become the second largest corporate company in the world is not a joke. It's a big achievement, because I was involved in that company in Spain. I had a factory in Spain, and they had a forging factory, under the cooperative society. So I used to know their work there, and I'm very proud because it's in Kerala, it's from North Kerala, and it's not a small achievement to reach 98 years with a lot of commitment, because to sustain the company for so long, it needs a lot of commitment. So I really wanted to congratulate Ramesherton for his amazing leadership, and may God bless you, and we'll hope to see that ULCC is the #1 company in the world, and I sincerely pray for that. I believe in few things. I thought, being an engineer, I'm very proud that I'm sitting among all of you, because engineers generally don't get the credit what we deserve. We are very silent people. We work. Somebody else take the credit normally. We create everything. And if you really see, if a rocket has to go to the moon, behind its engineers. Correct? Whether any healthcare equipment, it is completely designed by engineers. So without engineers, the world will not exist. It's very difficult for the world to survive without engineers. So we all have to be very proud today that we are all done engineering, and we are serving the community in different aspects of our lives. For me, I personally believe in that. So recently I was reading a book of Robin Sharma. I'm sure many people would have heard about Robin Sharma. And the book is called Life Lessons. I will read a small paragraph of that book. When I was growing up, my father said something to me I will never forget. Son, when you were born, you cried while the world rejoiced. When you are born, normally the baby cries. Live your life in such a way that when you die, the world cries while you rejoice. We live in an age when we have forgotten what life is all about. Today, everybody has forgotten what is life. We think technology is everything. It's not. We can easily put a person on the moon, but we have trouble walking across the street to meet a new neighbor. Today we are using missiles and rockets, but we don't know who our neighbor is. We can fire a missile across the world with pinpoint accuracy, but trouble keeping a date with our children to go to the library. We don't have time to spend time with our children. We have email, fax machines, and digital phones so that we can stay connected, and yet we live in a time where human beings have never been less connected. Today we don't have time for each other. Everybody is very busy on the phone. We have lost touch with our humanity. We have lost touch with our humanity. We have lost touch with our purpose. We have lost sight of the things that matter the most. So this is a very important paragraph I read. Anything
we want to do in life, then you will enjoy that life. Because purpose should not be related to only making money. Money will chase the purpose. And this is what my father taught me. Because I started working with my father when I was 13 years old, when I was studying in St. Joseph schools. So normally every weekend, no holidays, we have to go to the shop in Big Bazaar and help him. Those lessons was the most valuable lessons for me. Today everybody asks me, I built so many companies, yet I've seen the video. What is the secret of the success? I always tell, I go back to my days in CALICUT and working with my father. Those were the lessons which I cannot replace with my engineering degree or management or post-graduation. So what I'm trying to say is, our roots are important. When I sold the company, I didn't sell, like Ashar Ali said, it sold for $400 million. I never expected that to happen. It happened by nature. So many events happened in my life. So many people wanted the company because there was a purpose in that company. That was the only company in the Middle East with such a high technology in oil and gas. When I started the business from scratch, from $5,000, I asked myself, why as an Indian, we cannot compete with Germans? That was my question. Why? What is stopping us? We work harder than Germans. But Germany is the pinnacle of engineering in every aspect. And that was my ambition. I wanted to beat Germans in the oil and gas sector, which is the most difficult sector because everything has to be so perfect. You cannot have one small leak in that valve because the refinery will get blow up. And that challenge I took it step by step. But in 10 years, with the grace of Almighty, we could become the best foundry in the world in 2007. Did I ever think of the money? Never. I only thought I wanted to be there. I wanted to prove to the world, and I wanted to prove to millions of engineers in India and to the young generations, everything is possible. But you should have a dream. You should have a purpose. Then everything is possible. And that is why a lot of people ask me, why do you want to come back and build a school, spending 20 crore rupees in a government school? I said, God has given me this wealth. It's not mine. I'm only the custodian of this money. And my responsibility is to make sure that the future generations benefit out of me in whatever form and way it is. And that is how God allowed me to meet Pradeep Kumar MLA, another amazing human being. I never knew Pradeep till then. I walked into the Nadakavu school. There was an energy which connected with me and Pradeep. We became friends immediately. And that is how the starting of the Nadakavu school transformation. Today, the entire Kerala is transformed at government schools now. And today there are 966 government schools. It's coming up with this new government. So what I meant to say is we all need to have a small spark. And don't expect anything to come back to you. Because life is so small. We are such a small, not even a point in this universe. We have to give back. You keep giving, God will give you. It's not the money alone. God will give you happiness, peace. And this is what I always tell people. You know, a lot of people say, oh, I made millions and millions of dollars. Yes, God has been kind to me. But did I ever change? No. I'm the same person who raised in Calicut. I always believe I'm nobody. I'm nothing in the whole gamut of this life. That's the reason I'm building this clinical wellness resort.
It's a new concept in the world. I wanted to give an attempt to put Calicut on the world map. Northern Kerala, it's such a lovely people. I always tell this to wherever I travel, I speak various forums in the world. But I said the best place in the world is Calicut and is Northern Kerala. And I truly mean that because I have factory in Spain, I had factory in Malaysia, I had factories in US. But all these are fancy world. We all say, oh, going to America is a big thing. But there is no soul. You have a lot of buildings, but buildings do not have soul. Soul is with all of us. People. People makes the soul. People gives the happiness. So my request is, technology is good. Technology is just an enabler. Should not take us as selfish people. We are all getting isolated in today's world. And that is what is a scary situation. A lot of wars, religious conflicts, so many things are happening around us. We are not in a good state of affairs, if you ask me. And we have to change that. And Calicut, Northern Kerala, is a place of peace and harmony. We all grew up together. We all grew up and celebrated every festival here. And we all should continue that. We all should be a role model to the world to change what is happening. And that is what I'm trying to do here. This is bringing Ayurveda, modern medicine, rehabilitation under a sustainable environment and bring the world leaders to Calicut. And so far, I can tell you, so many people are waiting for opening this resort in the next year of March. Bill Gates is I'm meeting Bill Gates in December. We work together now in our foundation. Bill Gates wants to come. Many global leaders wants to come. Why? Because there's nothing like this exists in the world. And this is important. We should try to do which others have not able to do it. And we have the ability. And I've shown in multiple businesses. I only do one business, but do it proper. Do a lot of research, like now ULCC is doing. Everything starts with the research. We need to see what is happening in the world, and we need to ask ourselves, how can we be better than them? If you have that approach, you will find solutions. So with this, I wanted to thank all of you for honoring me with this, for your Silver Jubilee. I didn't expect this to come from you all. So my sincere thanks. And I think Metro Sridharan was the last recipient. I admire him a lot. Now he is a proud Keralite, shown to the world what can be done. And I'm sure the next one for that kind of a Padma Bhushan is Ramesh Ettan, because he deserves it. And I truly meaning that, because it's a large organization of 20,000 people and doing such a wonderful job. So may God bless all of you, and thank you again. And thank you, Asher Ali. And Charlie is my classmate, in a very quiet person. I'm meeting him after many, many years. So I'm happy that so many faces which I haven't seen. Francis, who studied with me in school. Where is Francis? I don't know. He was here. Yeah. So I'm meeting him after the school. So I'm so glad that you all are here. Welcome, and thank you again. Bye-bye. Any one of you
want to ask any questions to Engineer Faisal, you are free to ask for now. Any questions you can answer, sir? If someone wants to ask any question, then I'll ask for the first question. What is that QR code for? The question is, all the plants, you will see QR code. See, Kottakkal Aryavaidashala, you all know, it's another, the silent diamond of our state, Kottakkal Aryavaidashala. So I met Mr. Warrior just few months before he passed away. He was 99.5, maybe 5 months later he passed away. So I went to his farm, I went and saw the Aryavaidashala, and that inspired me, to come and take Ayurveda into the next level. So we have 900 and odd herbal plants over here, more than 900. So people don't know what is this herbal plants are for, how it is solving our health issues. So when you go around, you scan it, it can give you the entire information of the plant, what is the medicinal value of this plant, what can be used for, and that is what this QR code is for. Yeah. It's mainly for education. Yes. Yeah. So very less concrete. Yeah, if you see, this is called 3D panels, EPS panel. We are using concrete only 10 centimeters on both the faces. Rest everything is hollow. Yeah, it's very eco-friendly, soundproof, and insulation quality is very high. And the building what you are sitting here, there's no air condition. It's all water-cooled buildings. So we have pipes running within the 3D panel, both in the roof and the ceiling, ground. And it's water circulating at 19 degrees C. So there's no air conditioning anywhere in this premises. All these are vents are for fresh air. The fresh air is continuously circulating and the bad air is going out. And you'll always feel energetic over here because of that. Tula means equilibrium, balance. It's Sanskritam. Yeah. Yeah, equilibrium, the balance, Malayalam balance. Well, life will, because I always say, life will eppolu balance venam. It's some Sanskrit. Yeah, Tula is Sanskrit. Maitra is self-healing. Maitra, it's a Greek word. Yeah. Yeah, it's a combination of Maitra and Tula because we also have hospital inside. So we have operation theater, 4 ICUs. The idea is for any wellness, people can come here from all over the world. So you'll get a lot of foreign people coming to Calicut next year onwards because that will trigger the economy. Like Ramesh said, when the IT people come, 2,000 people, a lot of money will come into the economy. And that is how everybody benefits. So here there will be a lot of high-end wealthy families coming here because Ayurveda is known to the world. What I am doing is with the Maitra, already is a 5-star hospital with a lot of good doctors. We are combining both the medicines. We are talking to, Vinay Menon is from Kerala also. Vinay Menon is the Chelsea wellness coach. So he is very well known from different teams, not only Chelsea, Madrid and all of them. We are talking to all of them. They are all very interested in coming because before the season, they need to go for rehabilitation and sports medicine. So we have a big department of sports medicine starting here. So you will see many football teams like Chelsea planning to come.
Thank you. So, I was not a good student at St. Joseph's Schools and Christian College. You know, കുറച്ച് ഉഴപ്പിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. So I was more involved in basketball, and so only reason I took up engineering, I wanted to run away from home because my father is a very strict disciplinarian. 5 മണിക്ക് രാവിലെ എണീക്കണം. Otherwise he'll come and knock the door till we wake up. So when we were growing up, it was that time we never liked it. But today, if you ask me, the best quality which he gave me was the discipline. And that is how I ended up in Manipal. But after I went to Manipal, second year onwards, I took it seriously, engineering. Today, whatever I'm doing is all engineering. Because engineers are logical thinking, because we are tuned to do the logical thinking. So any business or life, you have to use your intellect. It's called buddhi. And buddhi is all about logical thinking. If you do that, you will make less mistakes. So everything what I am today is because I happen to be an engineer. On the entrepreneur side, the purpose drives me the decisions. When I see a purpose, I go for it because I'm not chasing money. Correct? I was with a local MLA. Yesterday, we went around the Chalambra village. I wanted to see what is this village is for. How many schools? How many clinics? What do they do? A lot of fishermen colonies there. It's a beautiful place. It's a beautiful place. Now, I'm thinking how to develop this village along with this. Because it's so important, people should benefit around you. And this is how you benefit in your life, because we are all connected with energy. If you give positive energy, you get positive energy. If you give negative energy, you will only get negative energy. So I always believe in spread positivity in whichever form it is. Give you a good smile, make you so many people happy. And that is my entrepreneurship. Second question, pre-engineering. Yes, I think when I started KEF Infra, it was ahead of time. Nobody understood what is prefabrication is. And that was the first factory in whole of India. There was nothing. Because the reason I tell you was, when Nadakav school, when we got the approval from the government, they put a condition, any intervention has to do it in the summer vacation. So we had only 70 days left. That is how I started searching for a technology. When I searched all over India, there was nothing. One factory in Tirupur was there which is shut down. That is Chennai Silks. So I met the owner of Chennai Silks. I revived the factory for Nadakav school. So that is how it started. But I worked a lot talking to multinationals because they understood prefab. Hello? Yeah. Because time is money for them. Especially the IT companies. India, like Ramesh said, nobody is interested in time and value, because all the corruption happens from the authorities and even the real estate people through construction. So nobody wants to do anything from the factory. Correct? But now it is changed. Now many factories have come up. I think the future is only prefab, only pre-engineered building. Because the labor is becoming expensive, labors are getting difficult to train. So I think all of you should go into technology in construction, and that's the only way. And more than the civil, I would say MEP. MEP should be modularized. And that's what happened in if you go to Maitra Hospital, all the MEP are modular MEP. So what we do, 6 meter, we assemble everything and plug it in, and they can finish it very fast. So I think everything should go into modular and prefabrication. The future is great. Yeah. Yes.
Correct. See, my life is very strange. When you do something unique and when you develop something nobody has done it, the whole world attention come to you. You know. So I remember when my daughter Sophia came from America to work with me. She was in Stanford at that time. So she called me and said, Papa, you're doing such an exciting work in India and I'm getting bored here. You know, she is past material science engineer, she is. So what do you want to do, Sophia? I want to come to India. I said, you girl, age of 22, you want to come and work in Krishnagiri? I want to work in Krishnagiri. So she came and joined with me. So her first project was, with me, I'm a very tough father like my father. Nothing is free. Everybody has to come from scratch. You know, always believe that people have to learn from the bottom. So I told Sophia, you be the site engineer for Infosys building. So she started with Infosys. That is why Narayana Murthy is a very close friend of the family now. So I was doing the Infosys project 7 months, 800,000 square foot. And it was the first big project I got in Infosys. And she was there as a site engineer. So Murthy, somebody told him, I was doing prefab bathrooms. You know, so we are dropping bathrooms every day. And he came to see how the construction technology is. And he saw the site engineer, a girl. And he spoke to Sophia. Who are you? He said, no, my father is owning this factory. And he was very impressed. You know, he called me from there. He said, Mr. Faisal, you're doing something very unique. I wanted to mentor your daughter. So Sophia was mentored under Narayana Murthy. You see? So this is how life changes. Correct? And I built many, many millions of square foot for Infosys after that. So with all this success, American company was visiting Bangalore for outsourcing technology. This company was Katera at that time. You know, they just got $2 billion from SoftBank. And they heard about my company. And they visited one morning the factory and they were amazed. In the car, he asked me, Mr. Faisal, it is such a wonderful technology you have got in India and we never thought it will be seen in India. Can we join together and change the world? What he said was, change the world. That excited me. And that is how I went to America, to Silicon Valley, and first it was a joint venture. Then eventually, the American companies cannot be trusted, I can tell you that. They all wanted everything from you and leave you high and dry. And eventually I was forced to sell the company. You know, that is how it happened. You know, so. Yeah. So many, you know, I built 32 million square foot in 4 years. 32 million square foot in 4 years. Average was 8 million square foot. Second year, the company's turnover was 1,700 crores. You know, and we had an EBITDA of 17%. It was a revolutionary thing in India. Now, I was there in the factory 2 months ago. It's not running the way I was running. You know, no leadership. It's very sad. And this is because of the wrong leaders. You know, so everything is about leadership. We need to be sincere. You know, whatever you do, you have to be sincere at work. Then only the company will survive. Because many people are dependent on a leader. So we have to understand this. The responsibility is huge. Any more questions? Ladies, back. Nobody's. Thank you. Thank you, sir. Now let me invite Engineer K.V. Vinod, founder member of GRACE, to felicitate. Respected President of GRACE, Engineer Charlie, award recipient Engineer Faisal and founder of KFAF Holdings, Chairman of ULCC
Rameshan Paleri, and my dear fellow engineers. Enough and more has been said about the awardee and the person who awarded the award today. But as a witness to this August function, I would like to make certain observations. What catches my eye is the audience. I really wonder if any of these guests have ever attended a function where the audience was so low in number. Right? But I would like to tell you what matters about the attendees is that they are all a cream of society. All are graduate engineers of CALICUT who thought that we must honor this engineer, Mr. Faisal, who has taken a giant leap in bringing the latest technology of modular buildings and AutoCAD BIM to Calicut and made his mark in Kerala, his homeland. Well, to present this award, we were fortunate to find an equal heavyweight. Mr. Rameshan Paleri, the chairman of ULCC, who has made a change in the construction scenario of Kerala, establishing the largest conglomerate which executes most of the government projects in Kerala and made itself endeared to the public due to its honesty, quality in construction, execution, and sticking to rigid time schedules that many a time the public of Kerala were taken aback at the timely completion which otherwise would have taken years to complete. Mr. Faisal has truly proven that size of the organization doesn't really matter when it comes to using modern technology and executing projects. In the way he has executed nearly 68 schools, the Maitra Hospital, which stands as a living testimony to his social and philanthropic commitments, and many other projects also. He has also in establishing factories in India to supply these projects, so much so that he has caught even the eye of our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Sad to say, the projects of Kerala, as Sri Rameshan Paleri said, do not avail of the new technology in completion and application, because the secretaries of the government are indeed bogged down in a swamp of their own thoughts of a bygone era, that they do not approve of any of these modern technologies. That is why technocrats should be in the power of decision making of these projects, which sadly is lacking in Kerala. Lastly, I'd also like to mention a few words about this award and what it means to us and why we hold it so dear. We award this to a very few chosen people over the years who have truly contributed in changing the face of India and introducing new technologies. I remember about 10 years ago, we had given a Lifetime Achievement Award to engineer Sridharan, popularly known as the Metro Man of India, who later was awarded the Padma Shri Award of the country. If I remember right, the words when he received the award was that he said, "I hold this award more preciously than the many awards I have received, because this small group of engineers have truly recognized my professional contribution," a statement which truly made us proud. I conclude wishing Engineer Faisal many more achievements and may he go ahead to win a Padma Shri Award of the country. Thank you. Thank you, sir. Now I request Engineer Shaju Kolambath, State Treasurer, Grace, to distribute a memento to Mr. Rameshan Paleri as a token of our love and appreciation. We cordially invite Mr. Rameshan Paleri to accept the same.
Thank you, sir. That concludes our 25th anniversary celebrations. Now I invite Engineer John C. K. Sam, Treasurer, Grace, Calicut, to deliver the vote of thanks to the August gathering. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ശ്രീ രമേശൻ പാലേരി അവരുകൾക്കാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു എതിർപ്പും കൂടാതെ അപ്പം തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മുടെ അവാർഡ് ജേതാവ് എഞ്ചിനീയർ കെ ഇ ഫൈസൽ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ മനോഹരമായ ഒരു ഈവനിങ് നമുക്കിവിടെ ഒത്തുചേരാനും ഈ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് ഈ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണാനും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തോടും കുടുംബത്തോടും KEF ഹോൾഡിങ്ങിനോടുമുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുണ്ട്. അവരും ഇത്രയും ദൂരം നമ്മളോട് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ പരിപാടിയൊക്കെയും കവർ ചെയ്തു. അവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി ഗ്രേസിൻ്റെ നാമത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ ഇന്നിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ഗ്യാദർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഫെല്ലോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇത്രയും പേർ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടാനും അവരവരുടെ സമയം കണ്ടെത്താനും സാധിച്ചതിൽ അവരോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഗ്രേസിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗ്രേസിൻ്റെയും എൻ്റെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Hope every... പടേക്കണ്ടി പോക്കർ സാഹിബ് അവർക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ആൻറ്റി കളക്ടറും കൂടിയാണ്. ആ ഇന്ത്യൻ്റെ പഞ്ചസ്തംഭമുള്ള ആ ഇത് ബഷീർക്ക ഫൈസൽക്കൊക്കെ നൽകും. എല്ലാവരും ഓഫീസ് ബേരേഴ്സ് പ്ലീസ് കം എവരിബഡി. പ്ലീസ് കം സർ പ്ലീസ് കം എവരിബഡി പ്ലീസ് കം. It's a great Indian. Have to always put that. Bronze. Shaju. Thank you, sir. ഇവിടെ ഡിന്നർ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴത്ത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ. സോ പ്ലീസ് എവറിബഡി ഷുഡ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഫോർ ഡിന്നർ ആൻഡ് ബി അവർ ഗസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you. We'll go down.